to take the oath or offer present, Secretary General, please. Susri Neha, who stands elected from Goa constituency, will now take oath of information. Susri Neha. Madam, do you want to take oath or information? In which language would you like? In English. I, Neha Malik, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Mr. Arnav Patra, who stands elected from Nadia constituency of West Bengal, will now take oath of information. Mr. Arnav Patra. Sir, you want to take oath or information? Oath, please. In which language would you like? In Bengali. আমি অর্ণব পাত্র যুব সংসদের নির্বাচিত সদস্য ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং সত্যনিষ্ঠার দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকিব, দেশের সততা ও একতা বজায় রাখিব এবং যে পদ গ্রহণ করিতেছি তাহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিব। Susri Asmita, who stands elected from Patna constituency, will now take oath of information. Susri Asmita. Madam, do you want to take oath or information? Oath, please. In which language would you like? In Hindi, please. मैं स्मिता, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक